So what is a conjunction? Conjunction is a word that will join two words, two phrases or two clauses. I hope you remember what are phrases and clauses. યાદ છે ને? Conjunction એવો ઈ word છે. It is a part of speech that will join two words, two other words or two phrases or two clauses. એનું કામ જ ઈ છે. It will provide a junction, that is join. It is a joining point between two words, two clauses or two phrases. બરાબર છે? અને આવા કેટલા બધા conjunctions આપણે યુઝ કરીએ છીએ. વેરી કોમન. વી કોમનલી યુઝ conjunctions અને ઘણાને તો બહુ જ આમ મજા આવે યુઝ કરવાની. બરાબર? એટલે જ્યાં ત્યાં એન્ડ ઓર છૂટથી વાપરે. સો and, but, or, nor, although, yet, so, either and also, they are all different types of conjunctions. Now you see there is a sentence here which says we ate pizza and drank soda for dinner, right? Now you see we ate pizza, right? Ate pizza is a phrase. We are discussing something that we have eaten and drunk, right? What have we done? We have eaten a pizza and drank soda for dinner, right? So we have done two things. We have eaten one thing and we have drank another thing. So these are two phrases. What we did, we ate pizza and drank soda. So there is a connecting point between these two phrases and these two phrases are connected by a word and. Am I right? So and becomes a conjunction because it connects. So all these are different connectors but also connects, but their functions are different, right? That is, and connects two things which belong to the same part of speech or same verbs. Here we have both these connected with and are verbs, right? Ate and drank, right? It will connect similar things but will show contrast, or will give a choice, nor will give no choice, right? Although also gives a type of condition, although, right? So all these conjunctions have different functions, but their main their main work is to connect two words, two phrases or two clauses. Am I clear? Right? Okay. See, we have another example. Rahul loves to swim and play at the beach. Rahul does two functions. We have two verbs connected by a conjunction, that is and. Am I clear? Right. So now, conjunctions can be divided into three basic types, right? One are coordinating conjunctions, second are subordinating conjunctions, and third are correlative conjunctions. I will write them and explain just very briefly, not much in detail. Okay? Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. So what are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions are conjunctions that join two independent clauses. Am I clear? That is, we saw that example, Rahul loves to play and to swim, or we ate pizza and drank soda for dinner. Now if you separate these two sentences and make two sentences out of this one sentence, right? One sentence will be we ate pizza, we drank soda. So both these sentences can stand independently. They don't need each other's support as such, and both are important because we did both these things for dinner. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે ખાધું બી અને
પીધું બી, બે પોતપોતાની રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખ્યાલ આવ્યો? Rahul not only plays but also swims, right? Rahul performs two activities and both these activities are independent on their own. Rahul plays at the beach and Rahul swims at the beach. You can separate these two things. Am I clear? So when the coordinating conjunctions joins such phrases and clauses which can stand independently on their own, આવા જે પોતાની રીતે ઊભા રહી શકતા હોય જુદા, બરાબર, એને કોઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શન્સ જોઈન કરે, જેમાં એન્ડ આવી જાય, ઓર આવી જાય, નોર આવી જાય. ઓલ ધીઝ આર કોઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શન્સ. ખ્યાલ આવ્યો? એની સેકન્ડ ટાઈપ દેટ ઇઝ સબઓર્ડિનેટિંગ, એના નામ ઉપરથી જ તમને ખબર પડે. દેટ ઇઝ સબઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શન્સ વિલ જોઈન ટુ ક્લોઝિસ ઓર ટુ ફ્રેઝિસ out of these two clauses or phrases. One is dependent upon the other to complete its meaning. For example, I write a sentence like this: Tulsi was late because she did not have a vehicle. This is my assumption. Okay. Now I have used a conjunction here, that is because. And if I separate these two clauses, I have two clauses, there are two clauses in my sentence. Am I right? એક clause કયો છે? Very good. Tulsi was late. બીજો clause કયો છે? Perfect. She did not have a vehicle. Now you will see that one clause is dependent upon the another to complete its meaning. એટલે એક clause main clause છે અને બીજો clause subordinate છે. કયો main clause છે? Tulsi was late. આપણને કામની વસ્તુ શું છે? Tulsi was late. ખ્યાલ આવ્યો? So this is the main clause. It doesn't need any other support to complete its meaning, right? જ્યારે આ ક્લોઝને આપણે લઈએ, she did not have a vehicle, તો એ ક્લોઝને કાંઈક જરૂર પડે કે શું? she did not have a vehicle, આગળ પાછળ what? The meaning is not clear. So this clause is the subordinate clause or the dependent clause. એ પોતાનો meaning complete કરવા માટે કોના ઉપર dependent છે? તો main clause ઉપર dependent છે. તો આ કંજંક્શન્સ એવા હોય કે જે આવા ક્લોઝિસને જોઈન કરતા હોય. એમ આઈ ક્લિયર? એટલા માટે એને સબઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શન્સ કહેવાય. દે વિલ જોઈન ટુ ક્લોઝિસ આઉટ ઓફ વિચ વન ઇઝ ધ મેઇન ક્લોઝ એન્ડ ધી અધર ઇઝ અ સબઓર્ડિનેટ. ઇટ વિલ જોઈન અ સબઓર્ડિનેટ ક્લોઝ ટુ ધ મેઇન ક્લોઝ. એટલે બીકોઝ, ધો, અલ્ધો, યેટ, હાવેવર, રાઈટ, આ બધા સબઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શન્સ છે. ખ્યાલ આવે છે? એન્ડ, ઓર, નોર, બટ એ બધા કોઓર્ડિનેટિંગ કંજંક્શન્સ છે. ઓકે. દેન કોરિલેટિવ કંજંક્શન્સ, કંજંક્શન્સ that go in pairs. Not only but also. All these conjunctions are called correlative conjunctions. All those conjunctions that go in pairs, right? Now why have I mentioned this? Because there can be an error in the use of correlative conjunctions. કેવી રીતે error? I will show you. See, એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે કોરિલેટિવ કંજંક્શન્સ વિલ જોઈન ધ સેમ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ, રાઈટ? કોરિલેટિવ કંજંક્શન્સ વિલ જોઈન સેમ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ. એટલે આઈધર ઓરથી આપણે બે એડજેક્ટિવ્સને જોઈન કરીએ છીએ. એક એડજેક્ટિવ હોય તો પાછળ બીજો બી એડજેક્ટિવ જ હશે. યુ આર આઈધર કાઇન્ડ ઓર unkind. You are neither kind nor unkind.
ઓકે, આઈ હેવ જોઈન ટુ એડજેક્ટિવ્સ. ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે there can be two verbs, there can be two nouns, but the thing to remember here is they will join two same parts of speech. ખ્યાલ આવ્યો? સેમ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચને જોઈન કરશે. હવે ઇફ યુ લુક એટ ધીસ સેન્ટેન્સ, can you tell me which two words have been joined by not only but also? શું જોઈન કર્યું not only but also? Very good. Cricket and football. Now if you see, this is a word and this is a, આ એક જ વર્ડ છે, જ્યારે આ બે વર્ડ્સ છે તો શું થશે? આ ફ્રેઝ થયો ને, અને આ વર્ડ છે, અને આપણે કહીએ છીએ કે એ સેમ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચને જોઈન કરે છે. ઇઝ ઇટ then is this sentence correct? તો મારી પોઝિશનિંગ અહીંયા રોંગ છે. શું રોંગ છે મારી પોઝિશનિંગમાં? loves should come here and the sentence will become correct if I write it like this: Ram loves not only cricket but also football. એટલે આ પોઝિશનિંગ કોરિલેટિવમાં યાદ રાખવાનું. ઇઝ ઇટ જોઈનિંગ ધ સેમ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ? બરાબર છે? એમ સરખા જ પાર્ટ ઓફ સ્પીચને જોઈન કરવા જોઈએ, પછી આવું ન થવું જોઈએ that there is a verb here and the noun and then there is a noun here, then it is wrongly placed. You need to check its position, right? So that is